All right, it's a fresh week and we are very happy to see you tuned in to NTV ne Spark TV. Mwasuze mutyeyo ab'emikwano mwebale kwekuumira wano. Toyirabira QR code eri ku screen awo osobola ogiscanninga n'otubuulira biki by'olowooza ku show. Ate munange olugendo lutambudde babiri oba ffe nammwe lubadde lw'amaanyi nnyo nti mutubuulidde bantu be mwagala okulaba ku show. And then emiramwa gye mwagala tukwateko. Special thanks of course to Royal Suites wane Bugoloobi. Plot 18 to 20 Binayomba Road, Luthuli Avenue. When I came back here, it brought back so many beautiful memories during the time of deception. But I'm glad we are here. Tuli gym area, and that's where we're going to do the episode from. And you know, mgenyi wangu onako ralero, mchalo ono, muna Uganda, aina emirimu gya kwasaganya mu kitundu kyaffe wano. Naye ate era nga tannaddayo e Bungereza. Abadde ayagala tunyumizaamuko ku bintu ebimu. Ayina emirimu egy'enjawulo gy'akoze naye ate ye agamba nti no ayina special calling oba okuyitibwa okw'enjawulo okubaako abantu bakwatirako, abantu bayamba okuviira ddala eri mu Miss Uganda. Omukyano ono gwe njogerako, she is Miss Uganda Rising Woman 2016-2017. Era yaliko ne ku pano waliwo initiative gye bali bayita Ladies First. That is it under Miss Uganda North America. Yaliko ku pano eyo ng'era asala empaka ezo. Akoze n'emirimu egy'enjawulo muno mu Uganda akwatiddeko abantu bangi nnyo, abakadde, abaana abavudde mu ssomero abatekyeyongerayo n'emisomo gyabwe n'abakwatirako bambi. Naye background oba emirandira gya bino byonna biva ku ki? Ani yakimuyigiriza, ani yakimuteekamu? Weewa olunaku lwaleero katubirabe wano ku Mwase Mutya wamu nange Stella Nante. Mwase Mutya. Okubeerako n'ebirooto ebinene ya kibaako wekiva emirandira gye wagijja oba egyasembebwa mu bulamu bwo okusobola okubaako impact oba ekyenjawulo kyoleeta mu society eyo gy'oli. Olugero lw'olunaku olwaleero tugenda kuyigamu okwewaayo, okwerekereza n'okuyamba mulirwana atayinaako ayamba oba atayinaako agamba. Omukyalo gwe tulina olunaku olwaleero ye Irene Nakitende. Atukyaliddeko eno ayina emirimu gy'azze okwasaganya naye tugenda kuba nga tugitegeera mu maaso awo. Irene, wasuze otya? Weebale nnyo okunnyaniriza ku NTV, Spark TV. TV eno bulijjo njagala nga nange neegomba okubeerako ku TV eno. So I'm truly humbled and honored to have me on this television today. Okay. Mu story yo okubeera nga mbadde ntambula naawe ekiseera ekiwera era nga ngoberera ebintu by'okola gwe nga Irene n'abantu obulamu obw'enjawulo bw'okutteko. Waliwo ekintu kyonna mu nkuza eyakugamba engeri gye bakuzaamu eyakusigamu ensigo eno y'okuyamba abalala, mbulirako mu nkuzayoko. Ensigo yasigibwa mama wange ne taata wange naddala mama nzaala mukyalo musaamu ekitiibwa kingi era nkimanyi shona jjajjiraba. So bwe nali nga nkula around emyaka nga 6 tubeera kukyala Matendo bakiyita Masooli era nga kiri ku Gayaza Road Kasangati. Mama wange yanzikirizanga okutambula nyumba ku nyumba ku nyumba ku nyumba ku nyumba nga collectinga bato bannange nga mbaleeta nalinga kangambe head girl w'abaana abato mu church. Kangambe like more like a leader. So nga collecting abaana abo ne mbaleeta ewaffe mu luggya ne tubeerawo ne tuyimba ne tuzanya ne tukola ki ne nkwata abaana abo bennyini ku myaka 6 ne nkwata abaana abo ne mbazaayo buli omu ku nyumba yaabwe So nemba nga creatinzeewo eyo trust wakati wange ng'omwana n'abazadde b'abaana abo. So ekigendererwa kyali ki wano omukugu? Omanyi abaana abato omulaba nga ali mu kuzannya buzannya n'agenda mu banne n'abajjayo naye ate waliwo omwana ng'alina ekiruubirirwa ng'alina ekyenjawulo ekimulimu ki ekyali kikusindikira? I still think it was ministry. I was called to minister towards abaana abato ate Katonda nanyamba nembeera n'abazadde abali supportive. Omuzadde aleka omwana we ku myaka egyo n'agenda n'acollectinga. Omuzadde omulaba nga saagala abaana bange kuyenjera ate ono omuzadde agamba
it's okay, like go ahead kubanga sakikola nti nakikola ku Sunday wokka. But if I remember I think nakikola ng'emirundi nga 3 mu wiiki ng'olwe Sunday oluggyeko kubanga Sunday yo tebatukirizanga nnyo okubeera nga tutambula. So mama ne taata ne banzikiriza ne wenagenda nga nkulakulamu kati ekkanisa yo nempa ministry y'abaana officially. I think that's around when I was 10, 11 years. Nembanga omanya akagaali kamaanyi ga kifuba. Bana inavuga kamaanyi ga kifuba. Nengenda nga nsomba abaana ku maanyi ga kifuba nembaleeta ku kyakyo oba nembaleeta ewaka nembasomba nembazaayo. So I believe abazadde bange nga bo bayina kinene nnyo kye baplaying okubanga badiscoveringa ekyo kintu mu bulamu bwange. Naye nga ng'ogyeko ekyo baganda bo olinayo baganda bo baplayinga role ki? Baganda bange bankyawa nnyo kubanga eyo chance yali yange kubeera nga sikola mirimu. So baganda bange bo bakulabanga kuyenjeera ye mama wange agamba banayo omwana Katonda alabika yamuyita nga nange olumu ne wekibanga tekiriimu because I have that leeway not to do emirimu ewaka. Nasota wakagaali nga nkasota nga nkima. Yes. Naye abazadde abalala bakwesiga batya okubeera nga abaana baabwe babakwasa nga tebatidde namu? I think back in the days tekyali nnyo nga bwe kiri kaakati. Simanyi oba wazannyako kakebe. Kubanga nekwiso bando. Weba ne blada. So abazadde babeeranga nnyo free okubanga baleeta abaana ne bakola kasita baddayo mu budde ate nga si byo bino nti omwana amutumye ku luzzi ate agenze wa neighbor. So abazadde bantrustinga naye batrustinga nnyo family yange. Oyogedde ku church kanisa njagadde kubeera ng'olina background ya church bakwasa abaana abato walinga okola ki? Nali nga mbayigiriza okuyimba lwakuba kati simanyi instrument gye zadda. Then ne tusoma Bible basically it was ministry. Kuyimba, kusoma Bible na kukola mizanyo. I used to be back in the days I used to be good in acting. When nyingira secondary, that was senior 2. Ekitone kyenina mama nakiyonka mu mama wange. So mama ngagenda abako omukyalo omu yali nga abeera ku kyalo kyekimu kwe tubeera naye nga talina wakubeera. So mama wange namuwa obuyambi namuwa boys quarter, room emu ku boys quarter tenabeera nga li finished. Abeereko n'abaana be kubanga by then yalina abaana 5. Abasatu baali balenzi, ababiri nga bali bawala. So omukyala n'abeerawo for some time. Then after nagenda n'afuna olubuto. Like mentioned, she was raped. So n'afuna olubuto. Bwe yafuna olubuto tuba tuvuga tuyingira mulago kuba nze nali mabega nga simanyi ndi mwana muto emulago kuzaala. Simanyi ndi mwana muto, simanyi just ntudde mpaniridde mukyala. Omukyala n'azaalira mu mmotoka. So bw'azaalira mu mmotoka mwana n'afa, waliwo munne yalimu yali amumanyi n'akwata omwana mangu n'amusitula amudduseeyo. So aba amudduse omwana n'afa after 5 minutes of birth. Omwana baby gw'azadde. Then maama n'afa saa 2 ez'ekiro. So now nekiba nga ekibuuzo kitusigaddemu nti abaana bagenda sigala wa. Yes, tumanyi taata waabwe naye taata abadde tali mu bulamu bwabwe. Ate waliwo bano abaana abato, waliwo yaleka bebi ow'emyaka 2 n'omulala ow'emyaka 4. Then wabeerayo banene abakulukulu. So during that bazadde bange bagamba abaana bagendagenda ne taata waabwe. So nga njogera ne maama wange ne mugamba maama mbadde nsaba at least abaana abawala tubasigaze kubanga be baali abato. Ate nga tewali kiddayo, tetumanyi kiddako. So maama wange n'akirowoozaamu n'aŋŋamba nze sikiriza, omanyi how marriage is, sikiriza genda ogere ne taatawo. So banange I went and sweet talked my dad. Naye nali nkimanyi taata wange y'omwami eyasupportinga ekintu kyonna kyonna newe nandibadde nga ndoosa ekirooto wanga kiri well kitya taata wange you can do it. If others did it, you can do it. So my dad was extremely supportive. Nangamba naye kati school fees tugenda zijjawa ate omanyi naawe tuwona ne school fees zo biki ne mugamba taata
by then nali nina mukwano gwange omunowe we nali omuto nali mwana mujagujagu nze so omukyala omunowe bajjanga ne mbayimbira enyimba kangamba eza AIDS is a killer disease, those things like that. Nga bajja ku church nga bajja mu community. It was an organization called Kerada. It was more of women empowerment, hands-on skilling. So omukyala omunowe we yajja ne banjagala because nali nga ndi sharp mbayimbira nkuba poem nga buli wonna wontadde yes so omukyala nanjagala bwe yaddayo she pitched me to mikwano gye ey'Norway. So waliwo omukyala baali bamuyita Bodilstorm mukama amuwa omukisa omukyala oyo omukyala oyo n'amblessinga okusoma kwange n'amblessing ng'omanyi kye kitegeeza obeera mu senior 2 naye nga buli mwezi ofuna $100 just nga tetiri ku gundi kyonna just kulabirira envelope ejja buzi $100 so omukyala n'abeera nga aweereza ezo sente so nange we nali njogera ne taata wange namugamba ono omukyala wanampeereza sente omusasulira school fees nange nensasulirayoko then ne bano osobola basasulira school fees and then tuition w'abaana aba nursery back then teyali extremely alarming olwaleero so it was so easy for me tata ne mugamba niwekuba kutunda kasooli bwe naava kusomera njagenda ngule kasooli nfune sente basome so I am so glad that I kept my word. Not at any point did my parents feel nti oba mbamenyezza oba nkoze eki abaana mbasomesezza mukama ampadde ekisa era mukama nannyongerako n'abalala 2 kati abo nenga mukikwasaganya okubalabirira okubasomesa babeera waka shelter buli kimu bange era damain era obabuuza mama tata Irene so otuuka otya okuyingira Miss Uganda and then experience yali etya because we want to encourage the audience out there nti bino ebintu babiranga ebya Nnalulungi era bikomaawo nebibaako kyebikyusa ku bulamu bw'omwana omuwala ne ku ggwanga okutwaliza wamu kakati ensonga eyo eri very very important kubanga tubeera eno ku screens ne tulaba Nnalulungi tugamba Nnalulungi njagala beera Nnalulungi but what is the genesis and how do you get into that platform you want to step in and why would you anyway? Yes so my why was I already had an opportunity of one being in Richer Hand Uganda. I was in Richer Hand Uganda and the peer educator so in Avam Richer Hand Uganda Richer Hand yaleta nnyo I would say public figures. I won't say celebrities, but public figures used to come by. They would inspire people and to talk to the young people. Yeah, to talk to the young people, and from there you would pick inspiration. But for me, my inspiration was my girls and my boy. By then, I had 4 children. Because I thought of how many more other girls, especially a girl child, because I am a very big advocate when it comes to girls and women. So my main focus was how can I reach a number of girls who are going through the same exact thing abana kye bayisemu oba nange kye nayitamu oba even worse. So awe nagamba nenjogera ne mukwano gwange actually waliwo mukwano gwange omu yatukira nagamba Irene but I think bintu byokola you should go for Miss Uganda. Ekya Miss Uganda kyali tekimbeeranga mu bwongo jjukira nze ndi byange ndimu oluye tomboy so I didn't see myself getting close to that. So by then I happened to have one of the Miss Ugandas who is a dear friend of mine. So she talked to me and naye ngalaba the direction and ndabira ddala nti nze ebintu bye nkola I would focus more if I get into it. So I contested for Miss Uganda. For the girls watching or women watching, because what was stereotype abazadde tebayagala abaana baabwe kujoininga Miss Uganda balina endowooza zaabwe, which is not bad. Just as I am a parent, I would definitely feel the same way. I want my abaana babeere in the right path. But for the girls who are wanting to join Miss Uganda, know your why, know your purpose. Do I just want to join Miss Uganda just for showbiz? Or
am I looking at impacting the community in general? Now, me, that was my route. And given your background, temuli muntu ono mwana wa mugagga temuli ki n'abeeri eri mu kyalo eri abatakola ki basobola nabo okufuna omukisa kituufu basobola ddala ofuna nze gwolaba mwana w'omugagga nze nkireceivinga kati mwana w'omugagga n'omwana nga agenda beera mwana wa mugagga but when I joined Miss Uganda tekiriiko nti ono ova tekyalimu ekyo kuba nali nva munaye masooli nga wenkugambye masooli wali owuliddeyo ako nsose kiwulira wano nali nbeera masooli so naye wayigiramu ki mu eyo experience mu Miss Uganda I learned a lot especially determination because you must be really determined to be in Miss Uganda especially back in the days facing the challenges. The patience teaches you to be patient because boot camp is like a roller coaster. It's a lot happening in boot camp. Nze bali bangobye mu boot camp. Wali okoze ki? Nze kyedde emisango gitotazojeka. Wali okoze emisango ki? Munange mbera mu boot camp omwo. Some of us abazadde baffe batu training what they call knowing your rights. So something happened and it was just a misunderstanding. And with that misunderstanding, one of the person who was responsible to take care of us took it so personal as though nakoze nsobini na chenakoze and I insisted sina chenakoze. But because they told you to speak up. Exactly. I and my team agreed on something and I'm doing because I let my team do first and I did last. So nze last nenkozesa eddakiika zange ezo 5 kola challenge nga buli omu bakozesa 2 naye olwokuba nabaleka ne bansooka so ono ye yalowooza probably nina engeri gye ndi mu kuyisaamu abalala eyo yali egenda okuvaako ennabe naye ne ŋŋamba mukama katonda yandeese wano bikkako akasubi bikkako mukama nambikka kasubi so anyway abantu balaba bulabi Nnalulungi nga Miss Uganda awangudde ne bamuteekako engule naye Bannayuganda abamu tebabitegeera bw'ogenda wansi omuntu wa wansi abagamba kati Nnalulungi oba agenda tuyamba ki ensonga babawa projects kale ate projects zemukola zikwata ku muntu ate wa bulijjo omuntu wa wansi especially so I don't know tweetizemu ekyo nti Omunnayuganda ategeera atya the impact Miss Uganda gy'alina ku ggwanga. Okay. With that, nja kutandika nange mwenyini. Nze sawangula ngule nene. Naye nali Miss Uganda Rising Woman. And actually, I am one of the most pioneers that have championed to carry that title high. Naye bw'otunula ebintu byonkoze, you know, really, it's out of my passion, but also an addition of what I learned from Miss Uganda. Manyi waliwo obuntu we tutunuulira, ne tubulaba butono nnyo, ne tubuma amaaso nga this thing really means a lot to someone else. Even Anita Fabiola, you know, Leah Kagasa, she was, I think, one of the people who created something to do with wells, and Irene Nakitende, really. Look at what she is doing, amazing things, reaching out to the community, saving so many lives. I could go on and on. So takoma kubeera nti Nnalulungi naye waliwo ate ebirala ebijjirako responsibility. Very, very, very huge responsibility that even when you step aside and let someone else go on, you continue to serve. You never retire. Like Chiberanga, you know when you have a tattoo on your body, it's so hard to take it off unless you're like, you know what, I have to go back and get the same paint to take it off. But it's tattooed in you to keep on giving, not because you are pressured to, but your heart is connected to the services you've been giving to your community. Miss Uganda okugenda ku mpaka ez'Abannalungi ku nsi yonna ekyo nakyo kiteekawa Uganda. Ekyo kituteekera ddala wala banange. Imagine nga tulina Miss Uganda ng'ebeera mu Sheraton oba Serena n'ekomaawo naye nga waliwo USA egenda ne competinga n'abawala nga 100 something or 300 something. So kituteekera ku level ya wala. Actually about this point Abannayuganda tulekedde nnyo abantu baffe abaana baffe okuba nga tubapushinga. We need to get involved. Nga olaba Uganda Cranes ebeerawo kisawe ne kijula. It's strictly the same thing because we are supporting each other, one Ugandan, one people, and tuteeka nsi yaffe ku maapu. So it's very important that we take these events serious, especially international events, something that is going to push us to another country. Tetwagala kubeera nga tugenze nga tulabikanga. Come on. Why is Uganda here? No.
Obulamu bw'abo abawala bukyuka butya nga balese Miss Uganda abawangudde titles ezimu n'abatawanguliddeeko ddala? How does it change their life anyway? That's a good question directed to me. How did that change my life? So after, remember, we fena tugenda Miss Uganda mazima galiwo nti tuba tugenze kuwangula ki? Tuba tugenze kuwangula ngule. Naye wabeerawo omuntu omu engule ebeereemu, however titles bazanjawulo. So how the life changes is that for the first, I think for the first few weeks, nekabodi oba okalaba nga tokajjaako, but you have to take it, and then you're broke. Meanwhile, you've been in Miss Uganda, so you broke in as in you don't have money. Remember, sent Emboozi malidde mu boot camp, oguzeka makeup, oguze buki njala, heya bichi ebintu ebityo. So jukira event ebeerawo olunaku olu bwe luggwa buli omu adda mu bulamu bwe bwennyini. So to me, it was very important that I put this in my head that with or without a crown, I am destined. I'm actually, this is what I remember. I have that picture. I was like, with or without a crown, I'm still rising when I got the Rising Woman title. So my life really, it kind of, but I decided to stay normal and do my things the same way. Ninya boda yange, oba ninya taxi, oba wasigala ng'oli humble. Yes, I think it's being humble and knowing that even when Singamba didn't to say, how could I relate with everyone? So for me, it was a realization of the life in and the life out. How it could be if I won Miss Uganda and how it couldn't be if I hadn't won Miss Uganda. So era abawala abali Miss Uganda mba advising nnyo nti it's important for you while you go in for those competitions, do not lose yourself. Do not, because there is so much for you out there, but you just need to know, how am I able to knock on that door to NTV, introduce myself, and the door is open for me. That is how, after Miss Uganda, that's how I knocked on UNFPA door and I was able to get someone's attention. If a Miss Uganda can sit in that seat, yourself can sit. So you just have to carry yourself with confidence, believe in yourself. Believe in yourself, but being humble is important, it's key. Okay, tukyagenda maaso gumulabi waffe so far bwe tutuuse wano oyigiddemu ki, and I believe that engeri gye tukuzaamu abaana, what we put in them, what we pour into our children. Omukyalo ono abazadde bamuteekamu okwagala naye ate bamukkiriza bambi yeezuule era ne weezuulira ku myaka emito, era kyakuyambako nnyo okwezuula kubanga bantu bangi tutuuka mu myaka gyaffe naye nga tetumanyi oba nkole ki oba njagala ki oba ki naye nga n'abazadde tebatuyambyeko. But for now I believe that the impact Irene is creating or she's doing is right from childhood. Enough support from her parents, and that is very, very powerful for me and the audience to understand. Moving forward, so Miss Uganda Rising Woman, title bajiwa omuwala asinze okola ebintu ebitutumifu mu community. So nga wolaba nti Miss World has beauty with a purpose. So the beauty with a purpose with Miss Uganda would be the Miss Uganda Rising Woman. Kubange si eno teba beach beauty into beach beauty oba modeling zecha oba koze bacha. It's about integrity, your service towards the community, and the empowerment basically done around the community. So are you already already nalim bikola impact jokozen? Yes, and it was vivid because social media is one thing that has actually helped us okubanga twetunda eri betumanyi ne betutamanyi. Tugenda ku mulamu katono nnyo bwe tukomawo tulabe abantu ab'enjawulo omukyalo ono baakutteko lwaki addayo eri e Masaka eri mu kyalo okulaba nti abantu bano abayamba. Tuwumulemu katono bakulisayo nnyo mukumulamu tukyagenda maaso. Tulina Irene Nakitende, Miss Uganda Rising Woman 2016-2017. Ebintu byakoze, her reputation precedes her, and we're glad to have her on the show. We want to learn something from her story or her journey, and from how she keeps on doing these things for people, for vulnerable people, and still keep standing. And so wano wetumulidde wali mwenye ebifaananyi ebyo jjajja oyo ani yamukuzigira wamufuna otya
wamukolera ki, and how did it even impact your life as well? Munange jjajja oyo ate no weewunyise eyantwalayo yali muzzukulu we. Twali tugenza okulaunchinga pit latrine gye twazimba essomero erimu eriri e Masaka Lwengo. Muzzukulu we yaliwo, sijja mu disclosinga linnya. Omwami oyo yali mwami nga mulema, gatambulira nga yeewalulira ku ttaka, naye nga musanyufu, nga ayagala abantu, ng'olaba tuli mu kugezaako kuwaayo seminti, ate naye aligezaako kutandika kusitula, okitegeera. So I was very, very extremely impressed. Ne mugamba antwaleko ewa jjajja. So ewa jjajja we, jjajja yali abeera kumpi, so ne tugenda ewa jjajja ne tulaba situation gye yali abeeramu n'ennyumba we baali babeera. Ne ŋŋamba jjajja ng'ekintu ky'otaplaningidde. Ne nsuubiza jjajja nti tujja kuba tujja mu mwezi gumu mu maaso. So ne nzija mu mwezi ogwo ne tubeerawo awo, ne tutwalira jjajja ebintu, ne tulya ekijjulo, n'atufumbira ekijjulo kubanga olunaku yali alumanyi. So jjajja n'atufumbira ekijjulo. So that is how we were able to connect and extend the little hope we could towards family yaabwe. Abantu bangi baliyo nga bandyetaaza obuyambi. I don't know how far you want to take this, but there are so many people there who need help. But nsaba yogereko n'Abannayuganda, maybe abasobola okuwaayo kibawaayo, just to bakwatire wamu. Ekintu kugaba n'ekintu okuba nga oyagaliza akuli okumpi, kintu kyangu nnyo. Teweetaaga beera na kingi, wabula akakatono ennyo k'olina kwolaba nti kano sisobola kakutolako. Munaye bw'otoolako n'owaako munno, ate kiba kiyambira ddala kuba nawe wennyini omutima gwo gubeera nga guli complete. Ng'olaba nti osanyuse, kuba abantu bano bambi tebeetaaga bingi nnyo. Just the little thing you have when you share with them, it's so humbling and it's a huge blessing. Oyinza obutakimanya, but I will say this, Nante, Stella, me, I have seen my life transition and things happening in my life just because I give knowingly and unknowingly. So ali eyo ng'osobola okubaako gw'owa. Teweetaaga binene nnyo. Just that little thing you can. Go ahead and share. Oyigiddemu ki mu kino ekintu ekyokugaba, ekyokweresa, ekyokufaayo eri abalala? It's a fulfillment you feel nti I think I always have these flashbacks nti nina embeera gye nakuliramu nga siinaawo nga nenfuna abantu abakoze eki abankwatiddeko. So nfunamu nti okwagala does not mean I love just the person that I know, but I love my neighbor, I love anyone. Ali gwensanze simwinaako omusaayi. Then n'ekirala ekyokuyigamu kyengizeemu is that engalo zino ziri nnya. I mean ttaano. I won't say four, yes. But there is a reason as to why we have these 5 fingers. When you look at this is the longest, and then these other ones are shorter. Fena tetwenkanankana. But no, ali short, tekitegeeza ate naye tasobola kuyamba. So it is important for us to look out for each other and help in any way we can. You don't have to make it such a big deal, and ne Mukama atuweeramu omukisa. In a community, this organization of yours, what is it called? It's a movement, different, better with a purpose. Different, yes, better with a purpose. Lwaki wakituuma ekyo? Ate no munaye different, better with a purpose nagituuma bwegityo. In 2017, we were actually here. I hosted Miss Liberia, Wokidolo. So when I ndeeta omukyalo oyo banange nga saagala agende nga sina kyetulaunchinze. So I'm thinking we're doing this tukola kino fly oteekako charity outreach. But then something within me connected that this lady is coming to Uganda because of something that I'm actually interested in. She's intrigued of me because she reached out to me on Facebook. We were both going for we were both going to South Africa for Miss Africa. Okay. And then something happened, Shady. I posted in the group that I won't show up. So she reaches out to me and she's like, hey, Irene, I've seen what you're doing. I'd love to come and work with you in Uganda. Yes. I'm like, oh, hi. It's so humbling to know that someone is actually out there, just not watching, but wanting to be a big part of this. Okay. And along the way, I started having beauty queens, collaborating with different beauty queens. That's
Miss Uganda UK, Jan Mochibi, I salute you, girl. That's my girl. Okay. And also Miss Uganda Rising Woman UK. So really, there's a foundation of having different women coming together for a mutual cause. Yes, that's how it existed. Omuntu atulaba yandyebuuziza nga ati kati bano ba beauty queen otuba bwe bajja mu Uganda ne bakolaboratinga n'omunayuganda ono kibalekawa bo ffe nga bannayuganda biki bye mwakola bye tusobola okulabako even up to today? Kuliko okubeera, you see one of the pictures when we are training, I think it was one of the school, we were training them how to make reusable sanitary towels. Banange ensonga sanitary towels teyakajja eruddewo. So many girls are in school and they actually lack sanitary towels. I went to Alua, I think that it was 2016, and a girl came, she was a little bit older, came and demonstrated how she manages that month, the menstruation month. It was very heartbreaking. I was touched. I couldn't cry before them, but Team Janarina yo nadda kuside, and I could not believe. Yabagamba kyekyo. Omanye endagala. So bakwate oludagala naluteka ku mpale. Olulagala luno lwe tusaaniisa amatooke naluteka ku mpale. So buli wawulira nti gujja n'agenda n'ateeka, waliwo akatuli ke basima n'agenda n'akola ki n'ayiwa. So that's the time gali mu period. That means that entire week, depending on their cycle, tagenda kubeera mu class, agenda kubeera nga managing, how am I going to manage my period kubanga tebalina pads. Pads are affordable to people that can afford, but also expensive. It's a luxury, that yes. side. It is. So we did train them how to make reusable sanitary towels. I think I've done more of reusable and training about menstruation than anything else, because now that is so dear to me. My father taught me how to wear a pad. I was climbing up Oluji and it happened. Remember, the first time tradition, is not... omusajja ayinayita we bati, but tata wange yaliwo, and my dad sat me down n'angamba mnaye kati oli okuze tozanya n'abalenzi, and then that kind of, so to me that picture stayed in my heart, and I hope so many of us could actually get invested in that. Fathers shouldn't shy away from such conversations. A girl will talk, because waliwo ebyobuwangwa n'ennono nti kubanga omwana bw'aba agenze musonga taata we tamulaba namulaba. I think it's a stereotype that as a grown woman right now, I would love for men to be involved in such topics, because with them involved, we can cut down the percentage of teenage pregnancies, girls not attending to school, and not forgetting that the ignorant are ignorant, and those that are informed are welcoming to learn. I remember one of the outreach, try to Sala Mazi, Kansumbwe, you cross Lake Victoria, and one of the guys were like, ebyo bigundi by'abakyala nze sibigendamu nedda. It's concerning all of us kubanga oyo omukyala ebyo bigundi by'abakyala mukyalawo agendako era akusaba esente za paadi ogamutya oba muwalawo and then 76-year-old gentleman kale muzeeyi n'asaba banange nze njagala kubeera mugambi ng'omulaba akankana n'okankana, njagala kuyiga, nina abaana awaka abawala, njagala kuyiga, okitegeera. So for me, that gentleman changed my entire demeanor about this whole thing. Like, let's all come together. Naye tetugenda kubeera nga tuwaayo omwana waffe ow'obuwala nga saddaaka. No. Abaami, muvubuka, mwami, mulenzi, you have a sister, oyina mutabani, oyina mukyala, all of you, let's gather together, because the only way we can create such a phenomenal and great Uganda we're looking up today. Look at the women leading the country. We all need to get involved. Wagamba nti no, abantu bangi batunuulira omukyala ne bamugamba nti ne ku social media omuntu bw'aba akoze ekintu obanga waliwo abantu abamuwakanya obanga waliwo abantu abatakkiriziganya naye ekyo kyayimirirako ekigambo single mother bakikozesanga kivumu. Mbadde nsaba tukyuse narrative olunaku olwaleero tunuleko mu kamera eyo
otubulire ebintu byoyize mu motherhood, then also the changing the narrative of today. Nti si kivumo, my friend. We are rising up and raising children here. Right. We are raising champions, men and women, future leaders of tomorrow. Everyone dreams to find love, to be loved and have a beautiful family. But sometimes ebintu tebigenda nga bw'okirowooza. Nze nali single mother. I actually nja nakweyita single mother from delivery nga ndi mu labor because my partner was there, but my partner wasn't there. So physically he was there, but then... physically he was there, but he wasn't there. But I had people that helped me out. And going back home, I went home to a disastrous house. I don't have family. I mean, I had my brother, but I don't have like my mom and everyone there. Sina chemanyi sizalangako biologically. Katono yali omwana wange asoose. Oh, ali biological. Yes, my first biological baby, 2023, February. I gave birth to such a beautiful son, and life made a twist. Like so, relationships, misunderstandings, friends. Nadala emikwano banange tugenda ne twagala emikwano n'abantu, but we should have a limit. Like not basically have a limit. Naye funako ekikomo. Ogenda noyagala mukwano go n'omweyambulira. N'akumanya, n'akutegeera, n'amanya omuntu wo, n'amutegeera. So n'amanya nti this one I know I can find a way to manipulate or whatever. So me, it was quite disappointing that the people that were really close to me really disappointed me. Today mu Uganda, Irene. So chari chanyike nnyo nti abantu benali manyi nti mukwano bebange kubanga balina engeri nabo gye bali involved in my situation. So I become a single mom. Officially I become a single mom. Gyakuyiwa. Emikwano ekyo kigambo nno ekituufu ky'okozeseza emikwano gyanjiwa ku time eyali nti ate nali mbeetaaga. So I had to shut down everything. 17 days, I officially become a single mother. My spouse living in the same house with me. Naye omwana akaabye nze obanga nina okubira muganda wange abeere dakiika 4 asatu kunze okujja okunyambako. Remember nursing, simanga kunyiga biki. Now those are things I did not do kuba nali simanyi. Nga nyinza oteekako essimu ya mama. Olwo mama ngaliwa Irene? Mama ngali mu Uganda. Wazalira? Nazalira mu US, yes, mu Dallas. So ndi kusima ngamba kwate ekigoye nyiga bwoti nga sibitegeera. Naye everything happened until I saw nti kino kyengezaako okubanga guma bagamba guma oli mukyala guma mama naguma tuusa paka wa kubanga kyali kintuttemu nnyo kimalawo and I have a child to raise. Omwana nga yeetaaga attention yange mumanyi obulamu bwe Bulaya osoma oyina nze ku weeks 2 nga nva ku bino nti apply online kyali tekikyarigisteringa mu bwongo bwange because every application I would get I would be rejected. Nenkwata stroller, jukira abaana tubatambuliza stroller. Nenkwata stroller n'omwana wange. My name is Irene. I'm looking for a job with my printed CV resume. Yes. Okay. And each office that I went to, I will assure you that I got denied. Ate jukira kati nsazewo ne waka nvudde ngolo n'ebintu byange nabiparkinga dda mbitadde na parking ebintu byange mpola nga mbiteeka mu kamotoka nali mvuga kamotoka katono ka Ford Focus. I just woke up one day and left. No kowa. Agenda okudda ndowooza nga naye teri bintu okitegeera. So it was too much for me, not because nakikola nti olw'okuba onali nyiize nnyo, but waabeerangawo obubeera obujjangu, you know that okulaga nti ndi w'amaanyi yasasula rent okitegeera. So I had to tulina abakyala kintu kino nti bwe nva ku mwami ono obulamu ndagewa ontandikirewa, you know. So yugerako n'abakyala nga tuli mu so abakyala abali omuntu relationship tuzagala naye omuntu gwosinga okwagala omwana oyo gwosudde gwolese ku nsi kubanga the minute omwana w'omutadde ku nsi paka ng'akuze naye tuba tukuze I know
right now kubanga mama wange nkyamukubira essimu mama kino so nyabo weerowoozeeko n'omwana wo. Your mental health is very 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 important. Because me at that point nali sikya breastfeeding like nga sikya releasing amata naye ng'omwana wange yagaana formula, any kind of formula nga yamugaana, nga nyinza okunywa amata nywa amata obuugi ne baŋŋamba tewali kyesaagula. Kubanga twayogerako n'omuntu twali kushonaga amati omukyalo okuleeta amata era nakyo kiva ku bwongo. It's a whole system. Omuntu wabeera stress tasobola kuleeta amata. Exactly. Nga sisobola nga omwana muteekako bw'ati nabeerako just kulibeerako ndowooza oba naafunayo bw'afunye omusajja wattu. So abakyalo bagambye nti obulamu bwe businga. Your life is way important than a situation. Ebirala bino ebirala. You can take your time, 2 years or 3 years, and talk to that partner and resolve your issues. But at that moment, when you're going through it, simu busungu, make the right decision for you. Now, and me, the right decision, for you and your baby. Okay. Now, for me, the right decision was tandika nga nsula mu mmotoka. Nasula mu mmotoka n'omwana wange. Yeah, at that point, all I needed was a peace of mind and sanity for my child. And that's what I did. Kale tukyagenda maaso naye omukyalo ono waliwo enjega eyagwawo ey'ekiteezi ffenna tugimanyi n'abantu engeri gye baakosebwamu obulamu bwabwe, ebintu byabwe, family zaabwe. People were buried alive. People died. And ekintu ekyo kyakwata nnyo ku mukyalo ono era yabaako ebintu byakola. I don't know, how did that even change your life? Because I saw some pictures and wakola omulimu gw'amaanyi. By the way, thank you. Thank you. Appreciate you for that, for your kind words. Ekintu ekyatuukawo ekiteezi banange wali olina kubeera wa mutima either munene oba munafu okubanga towulira nti kikukakatako okubeerayo. Kubanga nze ekintu kya kiteezi kyatuuka nga wendi. So security yali very very tight. But every time I would see ku TV gundi gye bajjayo abaana nga ndi ku TV nga ndi mu maziga nkaaba. Naye nendabanga ekyo tekirina kye kiyamba. So what I did, nentambula nengenda nenfuna boda kubanga from my place n'ekiteezi I think dakiika nga 5-10. Neninya boda nengenda nemugamba njagala ontwale ku entrance gye nsobola okugenderako abantu gye baziikiddwa mu kasasiro. Owa boda nantwala somewhere. Ngendo tukayo nga the security is tight but nafuna mwoyo w'amagezi. I got my ID and my student ID because I studied from the University of North Texas. Okay. And that was around the time ndi mukola internship yange wano Uganda. So nengamba wa security mbadde nsaba kugendako kukola ki kubeera wane eno kuvolunteeringako tewali yampise naye njagala kuvolunteeringako kubanga njagala. Omwami n'angamba bano simayanga, people were also TikTokers were also there to do their TikToking. To make the news. But me, I was passionately wanting to reach out. So mukama nanyamba abami tebanzibuwalira every time I would show both IDs nga banyamba nempitawo. Nengenda ne bandagira nengenda eri so natuuka eri wabiwo omukulu bamuyita Semakula. I think yatwala poliisi y'e Kasangati. Nemugamba sseba manya nze Nakitende ndiwe nti mbadde nze kukola we bati. So ndowooza engeri gye nali ndabikamu bo tebakipickinga nti actually ono omukyala ali wano eno okubeera nga alina kyayamba community. Nangamba genda nga wawunya so nga it's so hard, nengenda nenjogera ku mwami leading a Red Cross there. Nemugamba sebo nze bampita Irene naye nsaba ku volunteeringa. You can tell me how many days and what time I should be here. And I kid you not, I was there on time. For how many days? I was there for 9 days. Olinga okola ki mu bimpipi okwanga obudde? Nali omu ku bantu abasitula emirambo like baali basima ne bafuna abantu nga tugenda ne tubasitula ne tubatwala mu tent ya Red Cross ne wabeera babalongoosaako oba olumu nga nongoosaako so that family ziyingira ne zi-identifying nti ono muntu wange. So that was like the most I would say that moment humbled me about life. How did it change your life? It's like
anything can happen in life at any point. Yeah. Just enjoy your life, be humble and pray. And also be there for those who be need, there for like, those people in need. Like don't even underlook that. You know, we tuchira neolabanga government naye nze natuuka ku site nga n'ebitongole bye tumanyi ebinene byandibadde biri wali tebijja tebiriiwo, you know. So ebintu ebimu nga ffe Abannayuganda oba sina Abannayuganda bokka abantu tulina kubeera nga to stepping up ahead of time like that. Chitezi, it was such a big thing. Yes. Okay. Yeah. Thank you for saying that. Omwana no mulaba nga yeewombese wano kumbe ono mwana mujasi ogenda kubeera mujasi mu kiseera kitono nnyo. But tell me about that experience. Amaje gali gatya? I don't know how you entered. Wayingira otya amaje Irene? Kati nkuwira mala okuzaala omwana nga buli kimu spool kibi bingi ku myezi 4 ngenda mu recruiting officers kubanga osooka genda mu recruiting officers nga tonaba kutandika any step nga nkonko n'omukyala nga mugamba nnyabo nze gwolaba nno ngenze n'omwana owange nangamba you cannot. How old is your baby? Nti myezi 4. Nti tojja sobola. Nti ate lwaki olina okusooka n'owona kiri between 6 months ku mwaka osooka ku biki nengamba ate bano nabo bampanvuyiza. Oba kirowoozaako otya? I think it's life. I think whatever I went through with my child gave me so much determination. You know, one to me and over ntambuze wekigere mbuke we but nali nja kutuukawo. So it was so much determination to also thinking that I have a +1 that is tied to me for life. Yeah, true. How can I create his path? Because military, US, ina opportunities nene. Sina gwe weka wabula n'abaana nabo ne family yo. Okay. So mwana wange ne manya nti when I join his education, him bamala bakukkiriza. Yeah, namala nenyingira. Nalindako. Omwaka ne last year. Okay. Kubanga olina okukola medicals ne balaba oli bulungi, how fit are you, ebintu ebityo. So nenyingira era essaawa zino ndi mu Reserve Officer Training Center. Eyo kati waliwo bano abayingira nti tuyingira amagye tuyingire ne tuyingira. So nze ngenda kuyingira mu rank ya officer. So that's why I'm going through as the training, leadership skills and, you know, more of understanding the depth of the United States Air Force. Yeah. Oh my God, when you say it, I feel like a movie tuli live. Just but of course, I know, and that experience, you've learned something from it. One, time keeping. Time. Eri webeera ssaawa 8. Ssaawa 7 ne dakiika 35. Beera nga obulayo dakiika 1 okutuuka w'otuuse. Because once you don't, they don't deal with not keeping time. So that discipline has to be there. That discipline has to be there. Like, nebintu byokola, like writing, you know how we write and hey girl, what's up? No. It's cadet nante or cadet 4th class nante. May I have lunch with you? Then you sign it up, very respectful, no take a signatories or zona, and that's it. So that has also very much helped me a lot in not only in the Air Force, but now I know how to communicate in a professional world. Oh, nice. Yeah, then nechirala chebaina fitness. Mbera awonga noemba nga ndi board kati noemba kale nga siri board oba nga ndi board. The one thing I'm thinking about, I need to run for 4 miles. Does it help you improve your health as well? So that you absolutely agree, but also knowing that when basi meetings chebagala, my life is on the line. Off. Like you literally go for PT. When you have PT, it's like an exam. You do push-ups, you do sit-ups, you run. So max is on azofuna now. Maybe say okoze 120 push-ups ngobado inokola like 60. Then okuduka nofuna no duka 1.5 miles mu dachika 2. Most likely you will go good day. So this helps you to keep your pace up. And also mental health. Like I don't think I have been in my best
mental situation ever since childbirth, like I was last year and actually like I am this year. Okay. Because that's important. It's crucial for them. You have to be in the right place because they believe that what totally mentally okay, you are not so fit to do the right work. Okay, and studies, the studies that now to say what? How long does it take you again to get into that? Yeah, so with studying with the Air Force in Sigala Mbera and Somam, I commissioned in 2027. Okay. But also nino kubeera nga ndi mu ssomero, like I graduate next year, May. Good for you. Next year May I have to push on with my master's program to keep in the program, otherwise you drop out. You get done with school and you don't enroll in school, you're cut out officially. I talked about your son and you became so emotional. Do you have a message for him? Maybe send him a message here. Actually, my son is in studio with me. I take so much pride in that. This world, he's going to be a better man, but it is very important for him to notice kindness, to notice need, and to choose the right thing to do. And that is extending the help, the need, just like the mother has done. So I definitely leave a legacy for him to follow. And I love him so very much. And I cannot wait to see his first interview sometime. Thank you so much for watching. Bambi mpuze mulimo gwa maanyi nnyo. Chirabo, your mom shared her heart with you and you will share your heart with the world. That's the most beautiful thing. Mwebale kulaba okuva gye twatandikidde wati wetumaliriza. Mbadde mulamu mulungi nnyo. Mbasabira Mukama abakuume mu wiiki eno ebirungi byereere bye mbasabira. Mweraba tusinkane olunaku olw'enkya.